Is it the screen is visible? Yes, sir. Yes. Good afternoon. In the lecture of ordinary differential equation. Okay, in the previous lecture, we seen that what is the Legendre's equation. Okay, an equation is in the form of 1 minus x square into y double dash minus 2xy dash plus alpha into alpha plus 1 into y is equal to 0. Okay, so this is the form of Legendre's equation. Okay, from this, we find what is the phi 1 and phi 2. Okay, here the a1 of x is equal to minus 2x upon 1 upon x square. So this is the power series of a1 of x and this is the power series of a2 of x. Hence, these two, because of this a1 and a2 are the analytic function. Hence, we can write in the form of power series. Okay, so this is the power series. इथं काल minus का घेतलं हे घेतलं नाही ते सांगितलं होतं. Okay, we can take the minus sign. Okay, hence the solution phi is, if a1 and a2 are the analytic functions, then the phi is also, we can write in the terms of power series expansion. Okay, from this phi of x, we obtained in the previous lecture the phi 1 and phi 2. Okay, so this is the value of phi 1 and this is the value of phi 2. Okay, now look at here. What is phi 1 of x? Phi 1 of x, which is equal to 1 plus, na? What is phi 1 of x? 1 plus, wait a minute, phi 1 of x is equal to 1 plus summation k running from 1 to infinity. Okay, 1 to infinity into bracket minus 1 raised to k into alpha plus 2k minus 1 into alpha plus 2k minus 3 up to so on. Okay, this is alpha plus 1 into alpha minus 2, alpha minus 4 up to so on. This is alpha minus 2k plus 2. Okay, divided by 2k factorial. Okay, 2k factorial. This whole bracket complete into x raised to 2k. Okay, so this is our phi 1 of x. And what is phi 2? Phi 2 of x is equal to x plus summation k running from 1 to infinity into minus 1 raised to k into alpha plus 2k into alpha plus 2k minus 2 up to so on, alpha minus 2 into alpha minus 1 into alpha minus 3, okay, up to so on, alpha minus 2k plus 1, okay, 2k plus 1 upon 2k plus 1 bracket factorial, this bracket completes into x raised to 2k plus 1. Okay, so this is our phi 2 of x. Okay, any doubt up to here? Now we have to show that this phi 1 and phi 2 are the solution. These are the phi 1 and phi 2 are the solutions of Legendre's equation. Okay, now we have to show that these two are linearly independent. Okay, now here both phi 1 and phi 2 are the solution of Legendre's equation. Okay, now phi 1 of 0. What is the value of phi 1 of 0?
Put here phi 1 of 0. What we get? What is the value of phi 1 of 1? Put x is equal to 1 here. So this term get cancelled, 0. Only 1 is there. Okay, 1 is present now. Hence, phi 1 of 0 is equal to 1. Okay, and phi 2 of 0 is, from this, phi 2 of 0 is, what is the value of phi 2 of 0? आहात का? जागे आहात का? 0 Yes, sir. 0 सांग. Phi 2 of 0. 0 is 0. Okay, now what is the value of phi 1 dash of 0? Now differentiate phi 1 with respect to x. Okay, ही सगळी टर्म तशीच राहील कोएफिशिएंट. इथे काय येईल फक्त 2k into x raised to 2k minus 1. Now putting 0 here, x is equal to 0. So this terms is again 0. Okay, इथे dash याचा डेरिव्हेटिव्ह काढल्यानंतर काय येईल 0. So phi 1 dash of 0 is what? 0. Okay, and now phi 2 dash of 0. What is the value of phi 2 dash of 0? याचा डेरिव्हेटिव्ह काढल्यानंतर काय येईल इकडे 1. Okay, plus इथे काय येईल x 2k plus 1 into x raised to 2k. Now putting x is equal to 0, here we get phi 2 dash of 0 is 1. 1. Okay, any doubt? Now, row skin of phi 1, phi 2. Row skin of phi 1 and phi 2 at point 0. Okay, एका जरी पॉइंटला जर नॉन इक्वल टू 0 असेल तर काय म्हणतो आपण त्याला? Linearly independent. Okay, simplifies phi 1 of 0, phi 2 of 0, phi 1 dash of 0, and this is phi 2 dash of 0, which is equal to 1 0 0 1. Okay, which is equal to 1, which is not equal to 0. Hence, phi 1 and phi 2 are linearly independent solutions of Legendre's equation. Hence, phi 1 and phi 2. Okay, phi 1 and phi 2 forms basis for the solution. Okay, any doubt up to here? Any doubt up to here? No, sir. No. Okay, now the case number 1. Now we have phi 1 of x is equal. What is phi 1? Look at it. Expand this summation. Put k is equal to 1 here. What we get? Alpha plus 1 into alpha. Okay. इथे अल्फा प्लस 1 ठेवताना काय k is equal to 1 ठेवताना काय ठेवणार? इथे minus 1 raised to 1 is minus. Okay. So here we get first 1 minus. Okay. 1 minus. Now minus 1 raised to 1 is minus 1. Now alpha plus 2 minus 1 is alpha plus 1. Okay, 2 minus 1 is 1. So here we get alpha plus 1. म्हणजे तुमच्याकडे कोणती टर्म येईल? ही टर्म येईल. ओके, हे इन जनरल लिहिलेलं आहे ही टर्म. आणि शेवटी पुट केल्यानंतर काय येईल? अल्फा मायनस 2k मायनस 2. पुट हियर k इज इक्वल टू 1. सो here we get alpha minus 2 minus 2. काय येईल तेव्हा? अल्फा येईल. म्हणजे हे दोन टर्म्स येतील तुमच्याकडे. ओके, फॉर k इज इक्वल टू 1. Now 1 minus, here we get alpha plus 1 into alpha upon 2 factorial. Okay, now put k is equal to 2. Minus 1 raised to 2 is plus 2. Okay, आता इथे कोणते टर्म दोन टर्म्स येतील? Put k is equal to 2 now. Here. Put k is equal to 2. So here we get alpha plus 4 minus 1. So here we get alpha plus 3. Okay, इथे ठेवल्यानंतर पुट केल्यानंतर
आणि इथे पुट केल्यानंतर काय येईल 2 to the 4 4 minus 3 is 1 so alpha plus 1 so इथे काय येईल माझा अल्फा प्लस 3 आणि इथे अल्फा प्लस 1 आणि इकडे ठेवल्यानंतर काय येईल k is equal to 2 minus 4 plus 2 alpha minus 2 okay and alpha हा टर्म येईल म्हणजे हे दोन टर्म्स प्लस हे आणि हे दोन टर्म्स okay so here for k is equal to 2 we get alpha plus 3 alpha plus 1 into alpha minus 2 okay इकडचे एक टर्म वाढेल या साइडची एक टर्म वाढेल अपॉन okay इथे काय ना x स्क्वेअर ना x स्क्वेअर into x स्क्वेअर upon 4 factorial into x raised to 4 and then minus up to so on okay is it any doubt up to here any doubt up to here No, sir. फक्त एक्सपांड केलं त्या एक्सप्लेनेशनला नाउ इफ केस नंबर 1 इथून इफ अल्फा इज इक्वल टू 2n okay where n is equal to 0 1 2 up to so on ह्याच्या आधी आपण 5 पण एक्सपांड करून घेऊ वेट अ मिनिट म्हणजे तुम्हाला समजायला सोपं जाईल now similarly for phi 2 of x phi 2 of x काय येईल look at here x plus okay x plus put k is equal to 1 in phi 2 of x minus 1 raised to k is minus 1 okay so here we get minus sign okay x minus okay now put k is equal to 1 here we get minus sign here alpha plus 2 याच्यामध्ये 1 ठेवा अल्फा प्लस 2 येणार आणि इकडे काय येणार अल्फा मायनस 2 प्लस 1 सो अल्फा मायनस 1 ते काय येईल अल्फा प्लस 2 आणि अल्फा मायनस 1 इफ वी पुट k is equal to 1 so here we get alpha plus 2 into alpha plus 1 upon 3 factorial 2k plus 1 means 3 factorial into x cube okay any doubt plus now put k is equal to 2 now पुन्हा इथे काय इकडच्या आधीची टर्म येईल आणि इकडच्या नंतरची टर्म येईल सो हियर वी गेट अल्फा प्लस 4 into अल्फा प्लस 2 into अल्फा प्लस 1 into अल्फा मायनस 3 ओके तर मायनस येईल ना सॉरी अल्फा minus 1 okay divided by 5 factorial into x raised to 5 minus up to so on okay so this is the phi 1 of x and this is phi 2 of x now case number 1 if suppose if alpha is a non-negative even integer okay if alpha is non-negative even integer that is alpha is in the form of 2n where n running from 0 1 2 up to so on okay so this is alpha is even integer for any n okay so in this case wait a minute now first आपण रिजल्ट लिहिण्याच्या आधी सॉल्व करून घेऊया now if alpha is equal to 2n now put if alpha is equal to 0 what we get in phi 1 of x phi 1 of x is equal to what is phi 1 of x if alpha is equal to 0 look at here if alpha is equal to 0 so this term is 0 get this हा टर्म काय तुमचा 0 येईल इकडे पण काय येईल 0 येईल सो phi 1 of x is what only 1 okay hence phi 1 of x is 1 now if alpha is equal to 2
So here we get phi 1 of x is equal to phi 1 of x is equal to 1 minus 3x square. How? Look at here. If alpha is equal to 2, then 3 into 2 is 6. So these two get cancelled. 3x square. 1 minus 3x square. Okay, and this term is 0. हा तुमचा 0 येईल. त्याच्या पुढचे सगळे काय 0 येतील. So here we get if alpha is equal to 2, then phi 1 of x is equal to 1 minus 3x square. If alpha is equal to 4, then we get phi 1 of x is equal to 1 minus 10x square plus 35 upon 3x raised to 4. ओके, सॉल्व करून बघा आणि ह्याच्या पुढचे टर्म काय येतील x raised to 6 वगैरे ते सगळे 0 येतील. कळतंय का काही? ऐकू येते का माझा आवाज? Yes, sir. Yes, sir. So this is we get in this case the polynomial this case the polynomial of degree 2n. Okay, degree काय तुमचा 2n even degree आहे सगळ्यांची 2n containing only even power of x. Okay, even power of x. Okay, so in this case phi 1 is phi 1 yes, phi 1 is the polynomial of degree 2n containing the only even power of x. Okay, and the solution phi 2 is not a polynomial. In this case the phi 2 is not a polynomial of degree n. Of degree n. Polynomial कधी म्हणतो आपण त्याला जर डिग्री फायनाइट डिग्री असेल तर of degree n. Since none of the coefficient in this series vanishes. Vanish म्हणजे काय? कुठेही त्यांचा कोएफिशिएंट 0 होत नाही. लुक ॲट हिअर. जर अल्फा मी कोणताही इवन नंबर घेतला, ओके, अल्फा कोणताही इवन नंबर घेतला तर तुमची काय होणार बघा इथे. अल्फा समजा मी जर 2 घेतला, ही टर्म तुमची 0 होतच नाही. ओके, ही टर्म पण कुठेही 0 होत नाही. त्याच्या सिमिलरली पुढची टर्म कोणतेही 0 होत नाहीये. समजा 4 घेतला, कोणताही इवन टर्म, सो phi 2x इज दी हा टर्म पुन्हा कुठेच व्हॅनिश होत नाही तुमचा. कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, कोएफिशिएंट ऑफ x raised to 5. Okay, so in this case phi 2 of x is not a polynomial of degree n. Okay, पॉलिनॉमियल म्हणतोच कधी आपण जेव्हा त्याची डिग्री फायनाइट असेल तेव्हा. ओके, तिथे फायनाइट डिग्री कुठेच होत नाही तुमची, इनफायनाइट डिग्री होते. ओके, सो इन दिस केस phi 1 is the polynomial of degree 2n and phi 2 is not a polynomial. Okay, this is sufficient. This statement sufficient है. अब degree n लिहायची गरज नाही. Okay, so in this case the solution phi 2 of x is not a polynomial. Okay, now case number 2. Okay, what is case 2? If alpha is positive odd integer. Okay, if alpha is positive odd integer, that is alpha is equal to 2n minus 1 form, where n running from 0, 1, 2 up to so on. Okay, for any n we get alpha is odd degree, odd number. Okay, now then
If alpha is equal to 1, what is phi 2 of x? Tell me, what is, if alpha is equal to 1, what is the phi 2 of x? काय येईल? किती मुलं आहेत? 33. Tell me. X. Since Only x. Okay, and all the other terms are vanishes. If alpha is equal to 3, then what is phi 2 of x? Look at here. Alpha is equal to 3, then we get, this is x as it is. Okay, 3 plus 2 is 5, 3 minus 1 is 4. Okay, 20 upon, and this term is get 0. Okay, ह्याच्या पुढची term is 0 येते. 20 upon 6, that is 5/3. 5/3. Okay, 10/6 येणार ना सर? किती येईल? 10/3 ना. Wait a minute. 5 into 4 into, this is 3 into 2, just 6 आहे ना. 20 upon 6 किती आला? 10/3 ना. -1 येते सर तिथं. कुठे? If alpha is equal to what? Wait a minute. Wait. 3 plus 2, 5. 3 minus 1, 2. Sorry. 10/6. 10/6 means what? 5/3. Okay. So here we get minus x minus 5/3 into x cube. Okay. Now similarly for alpha is equal to 4. Sorry, 5. What is phi 2 of x? We have x minus 14/3 x cube plus 21 upon 5 x raised to 5, and all other terms are vanishes. Okay, hence phi 2 of x, okay, is polynomial of degree n, okay, having odd powers of x, odd powers of x, and phi 1 of x is not a polynomial. Okay, for odd case phi 1 is not polynomial, for even case phi 1 is polynomial and phi 2 is not a polynomial. Now look at here, if alpha is equal to 1, what is phi 1 of x? काय येईल? कुठेच तुमचा व्हॅनिश होणार नाही, तर हा पण 0 येणार नाही, नॉट इक्वल टू 0 येईल, हा पण तुमचा नॉट इक्वल टू 0 येईल. ओके, so this is the not a polynomial. For alpha is equal to 3, it is not equal to 0 here. Okay, so hence this case phi 1 is not a polynomial. Okay, hence these are the linearly independent solutions of Legendre's polynomial. Okay, any doubt up to here? Okay, now the next definition, this is the Legendre's polynomial, and these are the two solutions phi 1 and phi 2 of Legendre's differential equation. Okay, now the next term is the definition Sir. of Legendre's. सर a1 of x तिथं -2 का घेतलं नाही ते आणखी एकदा सांगता का? कुठे -2 ना, काहीच फरक पडत नाही त्याच्यात. ते घेताना काय नोट्स मध्ये जर चुकीच्या होत्या, त्या नोट्स तुम्हाला पीडीएफ पाठवलेले आहेत ते पूर्णपणे करेक्ट आहेत असं नाही बरं का, काही ठिकाणी प्लस मायनस असू शकतात चुका, तेवढं चेक करून घ्या. ओके, now what is the a1? -2 of 2x upon 1 minus x square. What is a2? This one. Okay, so this function, हा तुमचा दिलेला फंक्शन काय आहे? एनालिटिक फंक्शन आहे. Hence
आपल्याला फक्त अनालिटिक आहे का नाही हे चेक करायचं. इफ a1 is analytic, a2 is analytic, then the solution of this differential equation phi is also analytic function. Okay, so the solution also we can write in the form of power series expansion. Okay, इथे मायनस येईल, काहीच फरक पडणार नाही आपल्याकडे. इथे मायनस येईल, इकडे मायनस येईल. ओके, फक्त आपल्याला पॉवर सिरीज एक्सपान्शन मध्ये आहे हे दाखवायचं आहे. ओके, have the series expansion, the both the series is convergent for x is mod x is less than 1. Okay, therefore phi is the, look at it, therefore phi we can write in the form of power series expansion. Okay, any doubt up to here? Okay, now the next definition, let's put a continue ahead bulk definition. The next definition is Legendre's equation or polynomial. What is the Legendre's polynomial? Okay, look at here, the definition. A polynomial solution Pn. Okay, a polynomial solution Pn of degree n of कोणाचा solution of 1 minus x square into y double dash minus 2xy dash plus n into n plus 1. Okay, or alpha into alpha plus 1 into y is equal to 0, satisfying En of 1 is equal to 1. Okay, it's called nth Legendre's polynomial and the differential equation is called Legendre's equation. Okay, look at the definition once again. What is the Legendre's polynomial? हा तुमचा जो काही येईल, आता आपण पाहिलं, हा तुमचा जर Legendre's डिफरन्शियल इक्वेशन असेल तर त्याचे सोल्युशन कसे असतात, पॉलिनॉमियल असतात. ओके, phi1 and phi2 आत्ताच पाहिलं. ओके, तर जो कोणी सोल्युशन असेल Pn ऑफ डिग्री n चा, पॉलिनॉमियल सोल्युशन Pn ऑफ डिग्री n, कोणाचं सोल्युशन, दिस इक्वेशन, Legendre's equation, and satisfying Pn of 1 is equal to 1, it's called nth Legendre's polynomial. ओके, त्या डिग्री n ला काय म्हणायचं, जर डिग्री n असेल तर त्याला nth Legendre's polynomial, and the differential equation is called Legendre's equation. ओके, Pn म्हणजे काय, इज नथिंग बट एक पॉलिनॉमियल आहे, nth डिग्रीची पॉलिनॉमियल सॅटिस्फाईंग दिस कंडिशन. हे जर कंडिशन सॅटिस्फाय करत असेल तर त्याला म्हणायचं Legendre's polynomial. ओके, एनी डाऊट? आता तसा एक आपल्याला पॉलिनॉमियल एक शोधून काढायचं आहे. ओके, त्याच्यासाठी एक डेरिव्हेशन आहे. लेट पाय बी nth डिग्री पॉलिनॉमियल. तुमचा फाय काय, तुमचा nth डिग्री पॉलिनॉमियल आहे, कुठला, Legendre's पॉलिनॉमियल. डिफाइंड बाय, कसा डिफाइन केलाय तो, डिफाइंड बाय phi of x is equal to nth derivative of d of dx raised to nth derivative of x square minus 1 bracket raised to n. ओके, हा n काय तुमचा मल्टिप्लिसिटी आहे बरं का, पॉवर आहे, x square minus 1 चा पॉवर, आणि हा n काय,
ऑर्डर आहे डेरिव्हेटिव्हची. ओके, nth derivative of x square minus 1 bracket raised to n. This is n is का what? Multiplicity of x square minus 1. ओके, ह्याच्या दोघात गफलत करू नका. So this is the nth degree polynomial. ओके, आपल्याला शो करायचं कसं करणार. लेट u of x, okay, let u of x is equal to x square minus 1 bracket raised to n. Okay, we assume that this is u of x. Okay, now differentiate with respect to x. This equation, differentiate with respect to x, then we get u dash of x is equal to what we get, n into x square minus 1 into raised to bracket raised to n minus 1 into 2x. Okay, that is equal to u dash of x is equal to 2n x into x square minus 1 bracket raised to n minus 1. Okay, up here in doubt? No, No, sir. sir. Now multiplying by x square minus 1 on both sides. Multiplying, आपल्याला काय शो करायचं आहे, हा फाय तुमचा दिलेला फाय डिफाईन केलेला फाय हा लेजेंडरीज पॉलिनॉमियल आहे शो करायचं आहे. त्यासाठी काय करावं लागेल, पी एन ऑफ एन जो कोणी पॉलिनॉमियल येईल तो 1 यायला पाहिजे. ओके, हा जो कोणी पॉलिनॉमियल येईल त्याच्यामध्ये 1 पुट केल्यानंतर इक्वेशन काय आलं पाहिजे, पी एन ऑफ 1 इज इक्वल टू 1. जर ही सगळी कंडिशन सॅटिस्फाय केली तर हा पॉलिनॉमियल काय झाला तुमचा, लेजेंडरीज पॉलिनॉमियल. नाउ मल्टिप्लाइंग by x square minus 1 on both sides. Okay, so we get x square minus 1 into u dash of x is equal to 2x n or 2nx into x square minus 1 bracket raised to n. Okay, which is equal to, this is x square minus 1 into u dash of x into 2nx into what is the value of this one is u of x. Okay, which implies x square minus 1 into u dash of x minus 2nx into u of x is equal to 0. Okay, now differentiate this equation n plus 1 times. Okay, differentiate this equation n plus 1 times. Okay, we don't know what is the derivative of this one, n plus 1 times. Okay, for this we have to procedure. First differentiate gives, first differentiate gives now use UV rule here. Okay, calculation need checker, use u into v rule here. First as it is. Okay, what is first, x square minus 1 derivative of u dash f, u double dash of x. Okay, plus 2x into u dash of x. Okay, minus this 2n as it is. First as it is, derivative of this one u dash of x minus माइनस का घेतला कारण की ते माइनस आहे, प्लस येईल ना मध्ये, पण प्लस माइनस माइनस होईल. सो हियर माइनस. नाउ डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, सो दिस इज 2n into u of x is equal to 0. Any doubt up to here? No, sir. Now this one x square minus 1 into u double dash of x plus, now taking 2x common from these two. Okay, so here we get 2x into, and also u dash also is common, so here we get 1 minus n into u dash of x minus 2n into u of x is equal to 0.
ओके, फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह घेतल्यानंतर काय येईल बघा, इथे 1 मायनस एन येतो. सेकंडच्या वेळेस काय येईल, इथे 2 मायनस एन येईल. ओके, ती टर्म ऑब्झर्व करत चला. नाव सेकंड डिफरेंशिएट gives second differentiation gives again u into v rule, x square minus 1, this one is as it is, u triple dash of x, okay, plus this 1 minus x, 1 minus n is constant terms. Okay, look at here, 2 into, okay, wait a minute, first term तुम्ही हे assume करा x, and second term 2 into 1 minus n into u dash of x. Okay, now 2 into first term as it is, this is u double dash of x. Same as it is. Wait a minute, थोड़ा बहुत ज़्यादा. Second difference. First as it is, derivative of second. सर फर्स्ट टर्म मध्ये डेरिव्हेटिव्ह आहे की एक्स स्क्वेअरचं 2x. Wait, wait, wait. Here's what can. 1 plus n, 1 minus 1 together, 2x. Wait a minute. 2 जर मी कॉमन घेतला, 2 येईल. अजून हा टर्म आहे ना शिल्लक. First as it is, derivative of second. Now, second as it is, derivative of this one, 2x into u double dash of x. Okay, plus this first term is x as it is, 2 into x into 1 minus n. Derivative of this one is u double dash of x, plus 2 as it is, 1 minus n as it is, and u double dash as it is. Derivative of x is 1. Okay, 2 as it is, 1 minus n as it is, and u dash of x is as it is. Derivative of x is 1. Okay, now derivative of this one, minus 2n u dash of x is equal to 0. Okay, now solve this. Rearrange the terms. X square minus 1 into u triple dash of x plus taking 2 into x in the bracket. Okay, this one is common. This is common. Okay, in the bracket, u double dash, u double dash. Here we write u double dash of x. Okay, what it remains? Now 1 plus, this is 1 minus n. Okay, bracket मध्ये येईल किंवा नाही येईल, लिहा किंवा नाही लिहा. Okay, so this is 1 plus 1 minus n, u double dash of x plus, now taking u dash common, 2 common, here we get 2 into 1 minus n, this is minus n, okay, into u dash of x is equal to 0. Now, which implies x square minus 1 into u triple dash of x plus 2x into 2 minus n, okay, into u double dash of x plus taking minus sign common into 2. इथे काय होईल, हा मायनसचा काय होईल, प्लस होईल. हा प्लस 1 काय होईल, मायनस 1 आणि मायनस n काय होईल, प्लस n. ओके, so this term we can write, हा तुमचा काय आला, n plus this we can write n plus n minus 1, okay, into u dash of x is equal to 0. Okay, any doubt up to here? काही डाऊट असतील तर बघा, कॅल्क्युलेशन चेक करा करेक्ट आहे का.
let's check. Any doubt? No, sir. Now, third differentiation gives, again, the third differentiation gives x square minus 1 as it is, u raised to 4, fourth derivative of x, okay, plus this 2x as derivative of this one is 2x into u triple dash of x plus this 2x as it is, 2x 2 minus n, okay, into u triple dash of x plus 2 2 minus n as it is, and this one is u double dash of x, okay, derivative of x is 1, u double dash of x minus derivative of this one minus 2 into bracket n plus n minus 1 into u double dash of x is equal to 0. Okay, now rearrange the terms. X square minus 1 into u raised to fourth power of fourth derivative of x plus taking 2x common from these two. 2x into bracket and u triple dash of x is also common. So in the bracket here we remain 1 plus is 2 minus n. Okay, so instead of 2 minus n we can write directly 3 minus n. Okay, any doubt? This is 3 minus n into u triple dash of x minus taking 2 common and u double dash of x is common, 2 into bracket, this is काय remain होईल? काय होईल? minus n plus n minus 1, okay, correct आहे का? n minus 2 n minus 2. Plus n minus 2 whole bracket u double dash of x, okay, is equal to 0. Is it correct? Yes, sir. yes sir Now look at here. In general, we can write in general n plus 1th derivative gives, or the differentiation gives, look at here, याच्याकडे बघून नीट लक्ष द्या, x square minus 1 into u raised to n plus 2, okay, जेव्हा थर्ड डिफरेंशियल घेतो तेव्हा काय आलं इथे 4 आला होता, मग n plus 1 ला काय येईल n plus 2 of x, okay, plus 2x into थर्ड घेतल्यानंतर काय येत होता 3 minus n येत होता, n plus 1 घेतल्यानंतर काय येईल n plus 1 minus n into u थर्ड डेरिव्हेटिव्ह इथे फोर्थ थर्ड घेताना थर्ड आलता इथे n plus 1 घेताना n plus 1 येईल, okay, of x, okay. Now look at here, minus 2 into जेव्हा थर्ड डेरिव्हेटिव्ह घेतला होता तेव्हा काय आलता 3 टर्म्स आले होते, n n minus 1 n minus 2, ओके, मग जर n plus 1 घेतल्यानंतर काय येईल n plus n minus 1 plus n minus 2 plus n minus 3 up to so on 3 2 1 into u double dash of x is equal to 0, okay, okay, any doubt? no sir सर ते लास्टला u डबल डॅश ऑफ x येते. u double dash of ले लिखिए u double dash of x
यू डबल डॅश येतं ना, यू डबल डॅशच दिले की. तुम्ही कोणता म्हणताय? करेक्ट आहे ना स्टेप लिहिलेलं? ओके, so this implies x square minus 1 into u raised to n plus 2. Okay, derivative n plus 2 derivative of x minus this plus and this minus get cancelled. So this is 2x into u raised to n plus 1 into x plus, what is the value of this one? This is minus 2 as it is. Minus 2. First n term ची addition किती असते? n into n plus 1 upon 2. Okay? Into u double dash of, wait a minute. n येते ना यू सर ऑफ एन तिथं? यायला पाहिजे सर. ते n पाहिजे. n पाहिजे. Sorry. Is equal to 0. So these two get cancelled. Okay, which implies 1 x square minus, sorry, तर तिथं प्लस 2x इंटू यू रेस टू एन प्लस 1 ऑफ एक्स असायला पाहिजे. कुठे? -2x आहे ना, तिथं प्लस 2x असायला पाहिजे. इथे मध्ये का? हा सर, इथं इथे नाही त्याच्या आधी, ह्याच्या आधी इथे प्लस कारण पाहिजे. तिथं n प्लस 1 मायनस n आहे. n plus 1 minus n. करेक्ट आहे, त्यामुळे आलं प्लस की येते. हा बरोबर. आता करेक्ट आहे. येस सर. Okay, हो सर. now taking minus n common here, it create 1 minus x square. Okay, u raised to n minus n plus 2 of x. Okay, this minus 2x into u raised to n plus 1 of x. Okay, and this one is plus now. N into n plus 1 into u raised to n of x. The x right. Okay, is equal to 0. Okay, आता हा कोणासारखा दिसतोय? लेजेंडरीज इक्वेशन सारखा दिसतोय का? Now since what is the value of phi of x? Dou n of dou x raised to n into x square minus 1 bracket raised to n. Okay, so which implies dou n raised to d raised to n upon dx raised to n into u of x. Okay, which is equal to u raised to n of x. Okay, so this is phi of x. That is phi of x is equal to u raised to n of x. Now differentiate this one. Then we get phi dash of x is equal to u raised to n plus 1 of x. Okay, of x, sorry. Phi double dash of x is equal to u raised to n plus 2 of x. Okay, now putting these values in our legendary equation. This legendary equation, this one. या equation मध्ये ठेवल्यावर काय होईल? Now putting these values in this equation. Okay, phi is the solution of this one, na? If phi is the solution, then we can write 1 minus x square into phi double dash of x minus 2x phi dash of x plus n into n plus 1. Okay, of phi of x is equal to 0. But what is the value of phi? And phi dash and phi double dash, this one. So we can write this is equal to 0. Okay, so hence we get this equation.
On this one, 1 minus x square, this value of this one is 5 double dash. Value of this one is u raised to n minus plus 1 value kind of 5 dash. And h value kind of u raised to n of x 5 of x is equal to 0. Okay. So thus, the function phi of x is equal to dn d raised to n upon dx raised to n is equal to x square minus 1 algebraic multiplicity n is equal to n is the solution of Legendre's equation. Legendre's equation. ओके, ह्याला जर मी एक्सपांड केलं तर काय येतोय, हा येतोय, हे इक्वेशन मिळतोय मला. ओके, but what is the value of this one is 5 double dash. What is the value of this one is 5 dash, and this what is the value of this is 5. Hence this phi of x तुम्ही जो assume केलाय हा is the solution of what Legendre's equation. Okay, आता we have to prove only this one, Pn of 1 is equal to 1. मग तो काय होईल, Legendre's polynomial होईल. Okay, so this is the solution of Legendre's equation. Up to here any doubt? Any doubts at get Padan? No, No, sir. sir. Okay, now consider d raised to n upon dx raised to n of x square minus 1 bracket raised to n is equal to, what is the value of this one, dx raised to n into x square minus 1 of bracket raised to n. Okay, so this we can write in these terms, which is equal to d raised to n upon dx raised to n. Okay, x minus 1 x plus 1. Okay, bracket raised to n, which is equal to d raised to n upon dx raised to n x minus 1 raised to n into x plus 1 bracket raised to n. Okay, now differentiate these terms, okay, by u into v rule. u v rule नुसार हे जर मी डिफरेंशिएट केलं तर काय येईल, बाय लेबनिट्झ रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन काय ना, लुक ॲट हियर, nth डेरिव्हेटिव्ह ऑफ, okay, नीट लक्षात द्या, nth डेरिव्हेटिव्ह फर्स्ट टर्म x minus 1 raised to n, okay, and second term as it is x plus 1 bracket raised to n, okay, plus n into लेबनिट्झ रूल यूज करते हैं, n into d raised to n minus 1 into dx raised to n minus 1 of कोणाचं डेरिव्हेटिव्ह होईल, x minus 1 raised to n n minus 1. n minus 1 bracket raised to n minus 1 येईल का, नाही, याचा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा आहे आपल्याला, n minus 1 डेरिव्हेटिव्ह. ओके, आणि याचा फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह d by dx of x plus 1 raised to n. Okay, plus up to so on. Okay, पुढे काही काही ना त्याच्याशी आपल्याला देणं घेणं नाही, फक्त हे लक्ष द्या, इज इक्वल टू याचा nth डेरिव्हेटिव्ह काय येईल, n into n minus 1 into up to so on. This is 3 2 1 into x wait a minute, x plus 1, wait a minute, x plus 1 bracket raised to n, याचा डेरिव्हेटिव्ह काय येईल, nth डेरिव्हेटिव्ह हा येईल, into x plus 1 bracket raised to n plus the terms, नीट लक्ष द्या, terms involving x minus 1 as factor.
ओके, ह्याच्या पुढच्या टर्म मध्ये काय येईल, प्रत्येक ठिकाणी कुठे कुठे एक्स मायनस वन येईल तुमचा. ओके, वेट अ मिनिट, चेक करू येतो व्यवस्थित. Terms involving x minus 1 as a factor. कुठेतरी कुठे तुमचा x मायनस वन तुमचा हा फॅक्टर असेल, बिकॉज इथे काय ह्याची पॉवर किती आहे, n पॉवर आहे, आणि डेरिव्हेटिव्ह काढतोय काय आपण x रेस टू डी रेस टू n मायनस वन. सो शेवटी कुठेतरी जाऊन n x मायनस वन हा तुमचा फॅक्टर राहणार आहे इथे कुठेतरी. ओके, कळतंय का, याची पॉवर किती आहे n, x मायनस वन टू दी पॉवर n, and derivative किती वेळा काढतोय d raised to n minus 1. So at last we get x minus 1 as a factor. पुढच्या सगळ्या टर्म मध्ये तुमचा x minus 1 as हा फॅक्टर असेल तुमचा. ओके, now which is equal to, what is the value of this one is n factorial, okay, into x plus 1 bracket raised to n plus terms involving x minus 1 as a factor. Okay, any doubt? इथं तुमचे डेरिव्हेटिव्ह कमी कमी होत जाणार, एक्स डी रेस टू एन मायनस टू अपॉन डी एक्स रेस टू एन मायनस टू एक्स मायनस वन ब्रॅकेट रेस टू एन येईल पुढे. ओके, याच्या प्रत्येक पुढच्या टर्म मध्ये कुठे कुठे तुम्हाला एक्स मायनस वन हा टर्म तुम्हाला मिळत जाईल. कळतंय का? पुट एक्स इज इक्वल टू वन नाव. ओके, हा आला तुमचा nth डेरिव्हेटिव्ह. ओके, इट इज व्हॅल्यू ऑफ दिस dn रेस टू dx रेस टू n टू एक्स स्क्वेअर मायनस वन ब्रॅकेट रेस टू nचा हा डेरिव्हेटिव्ह आहे तुमचा. काय डेरिव्हेटिव्ह काढल्यानंतर ना पुट x इज इक्वल टू वन, व्हॉट वी गेट dn raised to dx raised to n of x square minus 1 bracket raised to 1 at what point x is equal to 1 किती येईल, n factorial into 2 raised to n. ओके, आणि पुढचे टर्म्स काय येतील, प्रत्येक टर्म्स 0. ओके, एनी डाउट? No, sir. Okay, so this is the value of n factorial into 2 raised to n. Value of this derivative, nth derivative of x square minus 1 bracket raised to n at point x is equal to 1. Okay, now we have to define the polynomial pn of x. हा तुमचा एक पॉलिनॉमियल आहे. ओके, कसा डिफाइन करायचा आहे, असा 1 upon 2 raised to n into n factorial into phi of x. Okay, that is Pn of x is equal to 1 upon 2 raised to n into n factorial. What is phi of x? D raised to n upon dx raised to n into x square minus 1 bracket raised to n. Okay, now what is the value of Pn? तो हा तुमचा काय n डिग्रीचा पॉलिनॉमियल आहे तुमचा. ओके, n डिग्रीचा काय पॉलिनॉमियल. वेट अ मिनिट. ओके, असा डिफाइन केला ना. Pn ऑफ 1 इज इक्वल टू काय येईल, Pn of 1 is 1a. What? Why? Because at x is equal to 1 हा तुमचा डेरिव्हेटिव्ह किती आला इथे, हा तुमचा कोएफिशिएंट 2 raised to n फॅक्टोरियल, आणि ह्याची व्हॅल्यू किती येणार आहे at x is equal to 1, nth derivative of this function x square minus 1 bracket raised to n is what, n factorial into 2 raised to n, so which is equal to 1. So here Pn of 1 is equal to 1, hence this polynomial is Legendre's polynomial. Okay, so this is called as Legendre's polynomial. Okay, any doubt up to here? Thus Pn of x is
solution of Legendre's equation with alpha is nothing but what? N. Alpha is equal to n and Pn of 1 is also equal to 1. Thus, Pn of x is Legendre's equation of polynomial of degree n. Okay, any doubt? Any doubt up to here? नीट एकदा No, चेक sir. लिहिलेलं पुन्हा चेक करा. 5 मिनिट थांबतो मी, मग काही डाऊट असेल तर विचार. ओके, चेक करा. Okay, any doubt up to here? No, sir. Okay. So this is the end of our chapter number 2. Okay, linear homogeneous equation with constant variables, variable constant, variable coefficient. Okay, from Monday we start the remaining part of our algebra 1. Okay, that is ring theory. Ring theory आपण मंडे पासून सुरुवात करूया. ओके, अजून 2 चॅप्टर ओडीचे असतील डिफरन्शियल इक्वेशनचे, ते रिंग थ्री झाल्यानंतर आपण बघूया. ओके, का हेच कंटिन्यू करायचं? अल्जेब्रा घ्या सर. अल्जेब्रा घेऊ दे. ओके ओके.